घर से गवाही आ गई, हिंदुस्तान की बर्बादी की कहानी आ गई। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और ट्रिब्यून ने तैयारी गिरने की तस्दीक की। हमने भी इसलिए रिपोर्ट किया। भारतीय हुकूमत ने मेरा व्लॉग डिलीट कर दिया। भारतीय दिफाई तज्जियाकार और फोर्स मैगजीन के एडिटर परवीन सहाने ने भारतीय झूठ का पर्दाफाश कर दिया। कहा, भारत हकीकी खबरों को छुपाता है। मैं कारकर्दगी से मायूस हूँ। हमारे कारनामे क्या हैं दुनिया को पता चल रहा है। हमें तस्लीम करना होगा कि हम बहरानी कैफियत से दो चार हैं। भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ और फेक प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। Reports that appeared in three prominent papers, Hindu, Indian Express, and Tribune, which said that a jet has crashed in Bhatinda. I didn't say that 4 planes have been shot down. I didn't claim that. So I have also picked what I thought in my understanding that this was the correct picture. He said that a jet has fallen here and the parts of the jet, they are all over. And then he said that the Indian Air Force commandos and security people, they have come and cordoned off the whole thing. He specifically mentioned Indian Air Force. The Modi government and India, and rightly so, we are looking for a place, aim to become a major power by 2047. There is an issue of credibility that at a crisis stage, why is it that the government wants to hide the information? So, I was disappointed and disbelief. We go and tell, which is rightly so, we are a democracy. So let us be a democracy. Let us behave like a democracy and see that the information doesn't go out, which may help the enemy. But we are at a crisis stage. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।